Bạn anh Thịnh anh dùng iPhone à? Em dùng Android. Android à? Hay nhỉ? Có cần phải cài Google Form không? Không biết nó có Google Form trên này không nhỉ? Trên Android nó có Google Form không nhỉ? Hay là tự động nó có ở trong nó tích hợp với ở Google ở trong ấy? Để em xem lại. Google Form. Mình muốn tắt Google Form mà nó không có ở đây. Nó có Google Sheets, Google Docs, Google Drivers, Google Classroom, Google Meet. Khó hiểu. Bạn là gì nhỉ? Bạn nữ gì vừa nói nhỉ? Bạn Anh à? Dạ vâng ạ. Sao nào? Thì đợi em. Bây giờ nó không cho em truy cập ạ. À đây. Không biết truy cập gì? Được không? Bài kiểm tra này tương đối tốt, có người được đến 9 trên 10 nữa. 8 trên 10 cũng được 2 người, 7 trên 10 được khoảng 4 người nữa. Nhưng mà trung bình vẫn chỉ có 5 trên 10 đúng không? Thầy ơi, em chia sẻ được màn hình rồi đấy ạ. Đây ạ. Ừ. Bây giờ là em ấn vào cái phần xem này nhé. Vâng. Nó hiện ra là không, bạn cần có quyền truy cập. Hay nhỉ? Chỉ người dùng trong tổ chức của chủ sở hữu mới xem được biểu mẫu này. Cậu phải log out hết cái tài khoản Gmail ra rồi để đăng nhập lại bằng mail. Xem hộ xem lại hộ thầy cái điểm số. Em lại vào lại cái này cho thầy xem nào. Đây ạ. Đấy. Cho thầy cái hardware này xem nào. Thì ấn nước cái biểu tượng trên này xem em dùng bao nhiêu email. Ấn thử biểu tượng trên này đi. Đây ạ. Tại vì cái tài khoản mặc định của em là em để tài khoản này chỉ sợ là có vấn đề về cái đấy. Em thử là như cái bạn gì mà nói nữa, em thử log out hết đi đúng không? Bản thân như thầy dùng khoảng 2-3 cái Gmail, nhiều khi mình vào Classroom nó vẫn không cho vào, tại vì là cái phải đăng nhập lại bằng cái hòm mới. Vâng. Thử log out tất cả đấy, xong rồi vào lại một cái hòm Gmail của em nữa. Nhiều lúc nó cũng có vấn đề đó. Thầy ơi thầy, làm như thế thì xem được rồi thầy ạ. Ok rồi, như vậy vấn đề ở đây là nó xung đột tài khoản đúng không ạ? Nếu như các em để cái tài khoản GHOS nó là mặc định thì có thể là nó sẽ ổn vấn đề đúng không? Còn ở trên Android thì nó nhỉ, hay lạ. Em nhờ bạn Hưng chụp cho em. Thế thì ông Hưng đâu nhỉ? Dạ. Anh in cái phần đáp án đấy ra cũng được, nhưng mà đáp án đấy thì chả biết, nhưng mà thôi thì bây giờ phải cố. Khó. Em thấy cắp màn cũng nhanh. Hả? Thế gì à? Cắp màn, bạn cắp màn thì em xem. Rồi ok, các màn được thì tốt rồi, ok rồi. Capture the screen nữa. Okay. Rồi, như vậy là vấn đề là giải quyết đúng không ạ? Không phải lỗi do tài khoản thấy giới hạn đấy nhỉ, mà lỗi ở đây là chắc là do các em dùng nhiều Gmail các em không được. Rồi ok nhá. Nào, chuẩn bị bắt đầu bài mới nào.
Okay, so today we will continue a fundamental knowledge or the foundation on chemistry. So in the first topic we are study or we revise some knowledge on atomic and molecular structures. In the second topic, we also learn about the chemical interactions, which play very important role in the physical properties as well as the chemical properties of the one substance. And today we will study something related to the chemical activities. Here we mainly focus on the chemical properties of the particular substance. And okay, so as you can see on the screen, this one is outline for this topic. The first one we will talk some overview of the chemical reactivities. What does it mean, the chemical reactivities, and which type of reaction we will study. We will focus in this topic. So, and then you can see that we can make the classification. We can classify the chemical reaction into two main categories. The first one is acid and base reactions, and the second type is redox reactions. The redox is a short form of reduction and oxidation reactions. Okay, first one is about the chemical reactivities. The first one about the chemical reactivities. So first one we consider the reaction between the two atoms. As we has already learned that when the two atoms combine with each other, there are two options. The first one is sharing electrons between the two atoms, or the sharing electrons is produce a covalent bond between the two atoms A and B. Or the second option is the electrons transformation, or the includes donating and gaining electrons. So it means that in this case, as a bond between the two atoms is an ionic bond, or we can say that one atom is donate or lose electrons, and another atom can gain electrons, and in this case we can form the ionic bond. Okay, so two different types of chemical bond is ionic bond and covalent bond by the combination of the two atoms. And now we will consider the reaction between the two molecules. Okay, now we shift from the atom to molecules. Okay, in the first situation, we consider two atoms A and B. So the combination of the two atoms A and B can be formed the covalent or the ionic bond between the two atoms. However, now we change from the two atoms to the two molecules. So let's see what will happen. Because you can see that the molecules is more complicated than the atoms, because the molecules is a collection, or this one is a set of more than two atoms. At least it's two atoms. Okay, and now when we combine the two molecules A and B, it's not only the sharing or transforming of electrons, but also the rearrangement of the atoms. However, we can say that, okay, so at the first step, the two molecules can share the electrons, or they can donate or gain electrons from another molecules. Or in this case, there are two type of reaction. The first one, we can say that when there is the electron transformation between the molecules, this type of reaction is a redox reaction, and in another type is non-redox reaction.
And in the atoms, you can see that so the atoms can share or can gain or lose electrons in the outer shell, or we can say that they can lose or gain or share the electrons in the valence orbitals. So in case of molecules, this process is happen in the frontier molecular orbitals in FMO. Okay, and the frontier molecular orbital is composed by the HOMO and LUMOs. HOMO is the highest occupied molecular orbitals, and LUMO is the lowest unoccupied molecular orbitals. So here we can generalize the picture from the atomic scale to the molecular scale. Let's start from the atoms, and then you can understand what happened with the molecules. And here, so in the picture, here you can see the two most. So in this picture, you can see that there are about 5 types of chemical reactions. However, in the inorganic chemistry, we consider the first one is Lewis acid base, and the last one is the redox reactions. The remaining one you can encounter in organic chemistry. In organic chemistry, the radical or photochemistry and diradical plays a more important role. In the organic chemistry, we consider only the first one and the last one, the Lewis acid base and the redox reactions. You can see here, first one we consider the Lewis and acid and base. You can see here, this one is a reaction between the acid and base reactions. So you can see that after the reaction, we can form a product which is composed by the donating of the Lewis of the electron pair from the Lewis base to the Lewis acid. Or here you can see here, they can share the electrons together. How in case of a redox reaction here, you can see the transformation from of electrons from one reagent to another reagent. Okay, and this one is you see here, so in this case, this electrons from the reducing agent to the oxidizing agent. And after the reaction, we obtain the two different chemical species. However, in case of the Lewis acid and base, after reaction, you receive only one chemical or one substance, or let's say this one is contact. It's by the combination between the Lewis acid and Lewis base. It's very similar with the covalent bond. This one is a covalent bond, and this one is the ionic bond. Okay, this one is very similar. Okay, so in the first one is let's make the classifications. Như vậy cái phần đầu tiên này thì thường nó sẽ khó hiểu hơn, đúng không? Mà thực ra nó chả có gì khó hiểu để mọi người theo đâu. Nó đơn giản, cái câu chuyện đó là xuất phát từ nguyên tử. Hai cái nguyên tử nó gặp nhau thì có hai kiểu, một là hai nguyên tử nó share electrons, nó dùng chung cặp electrons. Trường hợp thứ hai là nó cho nhận electron và nó tạo thành liên kết ion. Cái này ta học từ buổi hôm trước rồi, đúng không? Liên kết cộng hóa trị liên kết ion. Thì đối với nguyên tử, đấy là nguyên, đúng không? Bây giờ chuyển sang phân tử thì nó thế nào? Phân tử thì nó tương tự thôi. Cái việc mà tôi tổng quát hóa cái khái niệm từ nguyên tử sang phân tử, đây không phải lần đầu tiên tôi làm, đúng không? Ít nhất là các em hiểu thầy nói nguyên tử thế nào, chứ ngay khi ta nói nguyên tử mà ta không hình dung lên cái cộng hóa trị hay liên kết ion thế nào thì không nói chuyện phân tử tiếp. Đúng không? Đây là mỗi thứ nó có step by step, ta tin thì đơn giản phức tạp. Như vậy là đối với cái trường hợp của nguyên tử như vậy thì nó có hình thành liên kết cộng hóa trị hoặc liên kết ion. Liên kết cộng hóa trị để dùng chung electron, liên kết ion thì cho nhận electron giữa các cái nguyên tử. Thì bây giờ đối với phân tử thì thế nào? Phân tử thì nó cũng sẽ bức tranh tương tự, nhưng mà chỉ khác mỗi trường hợp là phân tử nó phức tạp hơn nữa, phân tử nó có nhiều nguyên tử. Như vậy nó không chỉ đơn giản một quá trình electron mà nó là quá trình liên quan đến các cái nguyên tử thành phần, Nhưng mà rồi ta cũng sẽ thấy nó sẽ có hai kiểu, một là dùng chung cặp electron và thứ hai đó là cho nhận cặp electron, hai là cho nhận electron. Thì đối với cái trường hợp đối với nguyên tử, đúng không? Dùng chung electron thì ta gọi là hình thành liên kết hợp cộng hóa trị, thì đối với phân tử nó gọi là phản ứng acid base Lewis. Còn đối với trường hợp của nguyên tử nó hình thành liên kết ion thì đối với phân tử ta gọi là phản ứng oxo hóa khởi. Vậy là cái gì có một con số 2, nó là hai cái cực của một vấn đề, đúng không?
Rồi thứ hai tiếp theo đó là đối với quá trình mà cho nhận electron ở trong nguyên tử và quá trình dùng chung electron trong nguyên tử nó xảy ra ở các cái vỏ. Cái này khác nó xảy ra ở cái đây, valence orbitals, nó xảy ra ở các orbital hóa trị, orbital nguyên tử hóa trị. Thì đối phân tử nó xảy ra ở đâu? Đối phân tử nó xảy ra ở các cái orbital, nó cũng xảy ra ở các MO hóa trị. MO hóa trị nó gồm cái gì? MO hóa trị nó gồm hai cái vấn đề đó, nó là highest occupied molecular orbitals, cái là orbital phân tử bị chiếm cao nhất, và cái lowest unoccupied molecular orbitals là các orbital phân tử bị chiếm và có mức năng lượng thấp nhất. Nhìn bản đồ thì nhìn thấy ngay đúng không ạ? Chỗ nào bị chiếm là cao nhất và chỗ nào không bị chiếm là thấp nhất thì nhìn vào bản đồ ai cũng sẽ biết nó là chỗ nào là homo, chỗ nào là lumo thôi. Tên gọi chỉ ra vị trí đúng không? Cái này thì tôi không lấy ví dụ cụ thể, ví dụ ở đây không thì sang chương sau ta nhìn thấy ví dụ nữa. Đấy, ví dụ trong cả một cái dãy thế này đúng không? Ví dụ trong cả một cái dãy, ví dụ cái redox reaction thì nhìn thấy ngay đúng không? Vậy cái reducing agent chỗ này của nó chính là highest occupied molecular orbitals, orbital phân tử bị chiếm có mức năng lượng cao nhất. Chỗ này của nó chính là lowest unoccupied molecular, hay gọi là LUMO độ, lowest unoccupied molecular orbitals, orbital phân tử không bị chiếm có mức năng lượng thấp nhất. Như vậy đây chính là HOMO, đây là LUMO. Còn đây là gì đã? Đây của nó chính là HOMO và cái LUMO của nó ở phía trên. Và cái quá trình ở trong phân tử thì nó xảy ra ở cái chỗ LUMO và HOMO. Còn ở trong phân tử, trong nguyên tử thì nó gọi là atomic orbital, còn trong phân tử nó gọi là MO rồi. Thế vậy lúc này thì nó xảy ra LUMO và HOMO rồi, những cái phân tử nó xảy ra chỗ này. Anh nói để biết các khái niệm nó là thế nào. Thực ra thì nghe nó cao cấp nhưng mà thực chất nó chả có cao cấp cái gì đúng không ạ? Nó rất đơn giản đấy đúng không? Nó rất đơn giản. Nghe cái tên thì hiểu đúng không? Nói chung là tên khoa học tự nhiên này nó đơn giản, cái tên nó phản ánh bản chất đúng không? Rồi. Okay, let's start. The first type of reaction is acid and base reaction. Let's start from very simple definition of the acid and base. And because acid and base is one of the basic concepts in chemistry we have to learn when we start chemistry in high school, or not in high school, in the secondary school. The first one, what is acid and what is base? Acid and base is very basic concept. So what is acid and what is base? So acid is a substance with a saltiness. Okay, the first very simple definition. Okay, the acid is a substance with a salt taste, and the base is a substance with a bitter taste. I think the salt taste is much common. It's very familiar with you. For example, the lemons or the vinegars. This one have a salt taste, so we say that okay, so it contains acid. Everything it has a salt taste, so it contains some acid inside. For example, I can say that okay, I can hear okay, maybe when you talk with the persons without any scientist knowledge, okay, you say okay, so I have a problem with the stomach. They say okay, don't eat something is with acid, or don't eat something is too salt. Okay, so it means it's acid. It's very simple definition from the everything. I think that not only the chemistry can understand the chemist, but also the normal person can understand what does it mean acid with this type of definitions, substance with a salt taste. And also a little bit more scientific. For example, okay, the acid is can change the color of the indicator. For example, they can change the color of litmus to red, okay, and base can change the color of litmus to blue. This one is another definition of acid and base. And this one is and this. Let's start with a very simple definition of acid and base, because the acid and base reaction is strongly depends on the acid and base theories or the acid and base models we use. Okay, so if you say that the acid and base is only something, acid is hydrochloric acid, okay, sodium hydroxide, and it's base, so the reaction between acid and base is one is produce the salt and the water, which I have learned in the secondary school and also in high school, and also most of you, this one is thyroid, the very common acid and base reactions. And so when you consider this table, the history of acid and base model, you can see the development of the models. And here in this lecture, we'll mainly focus on the two theories. As which one? The theory used here is the theory of Arrhenius, Brontes, Lowry, and Lewis. So from these two theories, okay, this one. So we start from a very simple Arrhenius, and then it's going to continue developed by Brontes and also the Lowry and Lewis. You can see that so
Brontës, Lowry, and also Lewis, the theory is can discover at the same time. However, this also can consider this one is a model definition of acid and base, and also there are two theories are widely used today in chemistries. Okay, so let's start with the first one. Okay. Maybe I will a little bit in Vietnamese for some persons who don't understand what I mentioned. First one is very simple. Cái đầu tiên là khái niệm vô cùng đơn giản, thế đó là axit là 3 giờ đúng không ạ? Đi ra chợ đúng không ạ? Thì ai đã hiểu axit là cái chất có vị chua đúng không? Mà về nhà mà nói chuyện với nhau tao bị đau dạ dày đâu, ăn ít chua thôi. Vậy nghĩa là ăn ít axit thôi. Đấy, đơn giản nhất axit là thế, là chất có vị chua. 3 giờ thì tôi không biết, tại tôi chưa ăn trầu bao giờ, về hỏi các cụ xem các cụ ăn trầu có vị gì đúng không nhỉ? Nhưng tôi thấy nó mention ở trong tài liệu nó là bitter taste, thì tôi mention đây cho các vị. Rồi, như vậy đấy là cái định nghĩa đơn giản nhất về axit bazơ đúng không ạ? Đấy, như vậy là xuất phát từ những cái thứ mà đơn giản cuộc sống hàng ngày đúng không? Tao muốn ra chợ hoặc là tao muốn nói cho trẻ con axit là cái gì đúng không? Thì chất có vị chua đúng không? Đừng có lôi ra đúng không? Làm đổi màu quỷ tim hoặc là HCl não HI ta hiểu đúng không? Đây là nói theo kiểu nông dân với nhau đúng không? Cái kiểu không ở nhà khoa học, nói kiểu gọi là thần túy chất phát không nhỉ? Thì axit là chất có vị chua, nói với ai cũng hiểu. Rồi mở rộng lên tí nữa đúng không ạ? Khi học hóa lớp 8 thì bắt đầu axit là cái chất làm đổi màu quỳ tím sang đỏ. Ok, cứ nhúng quỳ vào thằng nào đỏ thì thằng ấy là axit đúng không? Cái đấy đúng quá đúng không? Đối với nhà hóa học thì thực nghiệm nó quan trọng. Rồi sau đó mới sử dụng các cái định nghĩa axit bazơ, thì đây là một cái bảng nó định nghĩa từ thế kỷ 18 đến thế kỷ 20 nhỉ. Vô số cái định nghĩa axit bazơ, không phải vô số mà cũng rất nhiều định nghĩa sử dụng. Trong này người ta sử dụng 3 định nghĩa của Arrhenius, Brontës và Lewis. Thì thưa rằng Arrhenius và Brontës mọi người học từ lớp 11 rồi ạ, không phải đến đại học mới học đâu đúng không? Ở đây tôi chỉ có nhắc lại thôi. Còn nếu mà không hiểu đúng không ạ, đọc sách đại học không hiểu, về giờ lại sách lớp 11 đọc bắt sẽ hiểu. Ok, let's start. It's the first one is the Arrhenius definition. What is so let's consider the acid and base according to the Arrhenius definitions. It's very simple one, and also it's very common. It's also suitable for the secondary and high school students. The first one, Arrhenius, is either the hydrogen ions, and Arrhenius either the hydroxides or OH ions in the aqueous solutions. For example, you can see here the hydrochloric acid. Okay, so it deprotonate or it dissociate. Okay, so the hydrochloric acid ionized, or you can use another word. Anyway, we understand. Okay, so the hydrochloric acid produce the hydrogen ions, and also the sodium hydroxide here, or sodium hydroxide produce hydroxide ions. So this one is hydrochloric acid is an acid, and sodium hydroxide is a base. Okay, this one is examples. And so according to this definition, so reaction between the acid and base reaction, it produces salt and waters. This one is a molecular equation for the reaction between hydrochloric acid and sodium hydroxide. It produces sodium chloride and waters. And when you change this one from the molecular formation equation to the ionic equation, you can see that. So the acid and base reaction, according to Arrhenius, is reaction between the hydrogen ions and the hydroxide ion to produce waters. This one is the acid and base reaction according to the Arrhenius definition. Okay. And see that at first we are consider the definition, what is acid, what is base, and then we move to the acid and base reactions. It's very clear. Okay, so what is acid, what is base, and what is acid and base reactions? This one is Arrhenius definition. And also we can see the Arrhenius definition is very simple. Okay, easy to understand. Okay, it's one of the positive side. It's one. Okay. However, the Arrhenius definition is only correct for aqueous solutions. Okay, because you can see in the definition here they mentioned is aqueous solutions. What does it mean, aqueous or solution? This one is where the solvent is waters. Here you can dissolve all of the substance in the waters. It means that in aqueous solutions. And so the Arrhenius definition is only true for the aqueous solutions. And we cannot extend this one anymore for another type reaction in another solvent or even without solvent. For example, you cannot use this one for the organic
organic reaction, because most of organic reaction happen in the non-aqueous solutions, in the solvent is not waters. Okay, let's consider the next one is a Brontes and Lowry definitions. Okay, as also here is mentions, according to the Brontes and Lowry theory, so the Brontes acid are proton donors and Brontes base are proton acceptors. So here's everything is with a very important word. Important word in the definition I have already highlighted with the color and also with the in the bold form here. In the bold form here. The first one is acid, proton donors. It means that the acid can donate protons, and base are proton acceptors. So to say that proton base can accept the protons. So from this definition, we should make it clear what is proton. Okay, this is very important in this. From this makes sense for this type of definition. What is proton? Okay, so maybe one of you can. Maybe do you have an idea about the proton here? What is proton in this definition? Let's discuss together. The first one, we must explain what is proton in this. What is it? What is proton here? Do you have an idea about the protons in this definition? You have already learned this one in high school. Okay. And also we learned this one in the fundamental chemistry too. So what is protons? In this definition, not in general, okay? Maybe one of you can tell me what is proton in this definition? No idea? Okay, let's start the discussions. Vietnamese or English is okay. Without discussion is not good for the online course. What is proton? Even if you don't understand what I tell you, you can see from the slide. I make some of the question mark like this. So what is proton? Nguyễn Hương Giang. Dạ. What is proton? Đây là H cộng. Okay, so proton is hydrogen ions. Yes, from your idea. So could you please explain a little bit why proton is hydrogen ions? Why proton is hydrogen ions? Vietnamese or English is welcome. Okay, you say proton is hydrogen ion. So why proton is hydrogen ions? Bởi vì trao đổi H cộng nhỉ? Why proton is
hydrogen ions? Why do you say that the proton is hydrogen ions? Do you understand my questions? Yeah. Okay, good. So okay, so I ask another persons. Phan Tiến Mạnh. Phan Tiến Mạnh. If no response from you, I will remove you from class. Phan Tiến Mạnh. Are you there? Another persons? Nguyễn Thị Ngọc. Hello. Hello. Dạ có. Okay, so why is proton is hydrogen ions? Do you understand my questions? Do you understand my questions? Thầy hỏi lại đâu đúng không ạ? Why is protons hydrogen ions? Or why does your friend say that protons is hydrogen ions? Proton is hydrogen ions. Okay. Do you understand my questions? No. No, don't understand. Why is proton is okay? Let's take a look on the screen. Protons is hydrogen ions. So why does your friend say that? You still don't understand my questions? Okay, another person, please. Chu Diệu Quỳnh. Dạ. Do you understand my questions? Yes. Okay, so please, maybe you can explain. You can answer. Vietnamese or English is okay, no problems. Yes. Hero mang điện tích dương bởi vì là nó hero mang proton có điện tích dương bởi vì là nó tích điện dương ấy ạ. Okay, because however, why proton is not another one? For example, sodium cations or another cations. Why proton is hydrogen cations here? It have Vietnamese is okay. Bởi vì là trên lý thuyết thì nó có nói là axit thì cho proton, nghĩa là cho hero. However, why proton is hydrogen ions? Sao?
Okay, we can explain this point. We have to learn about the atomic structures, and we must understand why proton is hydrogen ions. So what is structure of the hydrogen atoms? Could you please tell me the structures of the hydrogen atoms? Bởi vì là trong axit thì nó không thể No. I ask you about the hydrogen atoms, structures of hydrogen atoms. Thay thế là gì? Yes, what is the structure of hydrogen atoms? Which kind of particle in the hydrogen atoms? We have to learn this topic once. bởi vì nó No, let's start from the very simple questions. Okay, please tell me the structure of hydrogen atoms. Now the question is moved to the structure of the hydrogen atoms. Which kind of particle inside the hydrogen atoms? trong nguyên tử của nó chỉ có một electron. Okay, one electrons and Dùng chung ạ. hydrogen atoms. Oh my goodness. Not hydrogen molecules, hydrogen atoms. Hydrogen atoms, please. One atoms. What is inside hydrogen atoms? Một proton ạ. One electrons, one protons, and is there any more? Is there anything else in the hydrogen atoms? Is there anything else in hydrogen atoms? One electrons, one protons. Is there any neutrals? Neutral. Không có ạ. Okay, so the hydrogen atoms composed of one electrons and one protons. Proton. Yeah. Okay, and now what happens? Now we shift from the hydrogen atoms to hydrogen ions. How can the hydrogen ions, how can be hydrogen ions form? Vì nó mất E. Which particle lose electrons? Which particle lose electrons here? Hydrogen atoms or hydrogen ions? Bởi vì H cộng nó mất electron rồi nên là nó chỉ còn No. Hydrogen atoms lose electrons, not hydrogen ions. Okay, so in this situation, we consider the hydrogen atoms. I don't really understand. It's very simple question. What is structure of hydrogen atoms? What is inside hydrogen atom first? It seems you don't understand anything. I'm very sorry. I don't understand.
only few words, not the whole sentence, something like this. It's very hard. I cannot find a way to teach you better. At first, you understand what is hydrogen atoms? Who understand, please raise your hands. What is hydrogen atoms? Do you understand what is hydrogen atoms? I will count the number of the person who raise their hands. Let's start from the very simple questions. Hydrogen atoms. Do you understand what do I mean? So from another persons, only 8 person who raise their hands. So the remaining ones, another 12 persons. Đàm Đức Anh. Do you understand what I mean hydrogen atoms? I don't see you raise your hands. Do you want to continue the class? Yes. Please pay attention on the lectures. It's not compulsory or for me, okay, so the attendance for the lecture is not required. It depends on you. You can be present or absent from the lecture. It's okay, no problems. The only important thing is the point. However, if you present in the class, okay, pay attention. To be honest with yourself. Không cần thiết phải nghe giảng, không cần thiết phải có mặt trong lớp. Quan trọng là điểm số. Nhưng nếu đã có mặt trong lớp thì các vị tập trung vào cho tôi, đúng không ạ? Ngay cả trên lớp này thì không điểm danh, không điểm danh, học thì học, không thích nốt, không vấn đề gì cả. Quan trọng là được điểm qua môn hết. Đó là học theo hình thức đào tạo tín chỉ, đúng không? Vậy thôi, đúng không? Không yêu cầu gì cả. Nhưng nếu đã có mặt, đúng không? Thì phải hiểu mình có mặt làm gì. Đối với thầy cái vấn đề đấy là quan trọng nhất, đúng không? Các em dành thời gian các em cho việc khác cũng được, không có vấn đề gì cả. Nhưng mà đã có mặt, đúng nhỉ, thì đừng theo kiểu chống đối. Tôi không thích cái nói theo kiểu một cách gọi là giả dối, đúng không? Ở đây ta không có bắt buộc nhau làm cái gì cả. Học thì tốt cho các em, không học thì tốt cho thầy, đúng không? Thầy không phải giảng nhiều, đúng không? Thế thôi. Nhưng mà các em phải hết sức chú ý, đã có mặt trên lớp, đúng không? Không phải là xuất hiện có mặt điểm danh cho nó qua việc, đúng không? Tôi có tính điểm danh đâu. Tôi chỉ tính điểm đầu bài là bài tập về nhà với bài đầu lớp thôi, đúng không? Đấy thôi, thầy có tính điểm danh đâu. Các em thấy thầy có điểm danh các em đâu, đúng không? Thế cho vậy là không cần thiết phải có mặt, đúng không ạ? Làm gì cả, nếu mà mình không tập trung, dành thời gian tập trung hẳn cho việc khác, đúng không? Thích chơi thì chơi, mà thích ngủ thì ngủ, thích làm gì thì cứ làm, đúng không? Nhưng đã có mặt vào lớp, đúng không? Thì tôi yêu cầu mọi người phải đóng góp. Có lẽ là không thầy cô nào nói với các em việc này, nhưng mà thầy thì thầy yêu cầu việc này, đúng không? Để sau này đến lúc điểm số kết quả chất lượng thế nào, đúng không? Thì đấy là việc của các em, thầy nói trước, đúng không? Tôi mới chỉ hỏi cái câu hỏi hết sức đơn giản, đúng không nhỉ? Chứ không hỏi những cái câu hỏi nó cao xa đâu, từ cũng dùng rất hạn chế, đúng không ạ? Mà kể từ ngay tiếng Việt tôi đều hoan nghênh, đúng không nhỉ? Thế nhưng mà cũng không chịu đóng góp, đúng không? Thầy cứ nói trước, thầy gọi đến bạn nào nhỉ mà không có respond lại, đúng không? Thì tôi kích ra khỏi lớp. Tôi nói luôn một chuyện là như vậy, đúng không ạ? Học đây trước hết phải học cái cách tôn trọng nhau đã, đúng không ạ?
Rồi trong cái định nghĩa này đúng không ạ? Chỉ có ngồi mà hiểu proton tại sao nó là H cộng, mà H cộng tại sao nó là proton, đúng nhỉ? Mà ngay cả tiếng Việt các em cũng không hiểu tại sao H cộng là proton mà proton là H cộng. Thì tôi mới chuyển ra câu hỏi, vậy thì cái nguyên tử hydro nó có cái gì ạ? Cái structure of hydrogen atoms, đúng không? Những cái particles nào lại trong cái hạt nguyên tử hydro, đúng không? Nào mọi người trả lời cho tôi, trong hydro nó có cái gì? Nghiêm Xuân Linh, Nguyễn Xuân Linh. Dạ. Trong nguyên tử hydro nó có những hạt nào? Đấy, bây giờ rất học hóa ấy, đúng không ạ? Đến năm thứ 2 rồi đúng không ạ? Học hết 2 đại cương này mà nguyên tử hydro nó gồm những hạt nào thì phải trả lời được. Nào, trong nguyên tử hydro tôi có những hạt nào? Có những loại hạt nào? Ông Linh đâu? Nguyễn Xuân Linh. Khánh Linh. Dạ. Em thưa thầy là trong nguyên tử hydro có một proton và một electron ạ. Thế bây giờ làm sao để cái nguyên tử hydro nó trở thành H cộng hả em? Nó nhường đi một e ạ. Thế nó nhường đi một e, nó còn cái gì bên trong nó? Vậy Nó chỉ còn một proton thôi ạ. Cho nên là H cộng là proton, mà proton H cộng là vì thế. Đó, vậy là cái proton trong cái định nghĩa này nó là H cộng, chứ không phải là bây giờ cái hạt đấy đúng không? Nó đem cái proton cho một cái hạt nhân nào nó vỡ ra đâu, đúng không ạ? Hiểu như thế thì chết toi. Hiểu như vậy thì cái nguyên tố này nó chuyển đến nguyên tố khác mất rồi. Ở đây cái định nghĩa này đúng không ạ? Nó đúng là gì ạ? Là cho H cộng mới nhận H cộng, đúng không? Nhưng mà theo định nghĩa của giáo trình nó là proton donors và proton acceptors, phải hiểu proton đây là H cộng. Mà tại sao proton là H cộng đúng nhỉ? Thì đi mà nhìn lại cấu trúc của nguyên tử hydro, đúng không ạ? Đấy, như vậy đấy là những cái thứ mà ta phải học, đúng không? Không phải là cái mà là thầy bảo sao thì trò hô vậy, đúng không ạ? Học như thế thì gọi gì học đại học, học như thế gọi là học đến trung học hoặc tiểu học ấy, đúng không ạ? Ở đây còn ta đang hỏi với nhau, ta đang thảo luận với nhau tại sao proton nó là H cộng, đúng không ạ? Còn không trả lời được thì tôi dẫn đến mức độ nguyên tử hydro nó gồm cái gì, đúng không ạ? Cho nên thầy nói trước, thầy cứ gọi mà không có response đúng nhỉ? Thì tôi lập tức tôi kích ra khỏi phòng. Thì mọi người quen cái tính đối với làm việc với thầy, đúng không ạ? Ghét nhất là không trung thực. Trung thực thì chuyện gì cũng có thể bàn được với nhau, nhưng không trung thực thì đừng nói những câu chuyện thứ hai với thầy tiếp tục, đúng không ạ? Okay, so this one is definition, acid and base definition according to Bruntes and Lawrence. The acid as proton donors and the base are proton acceptors. And so when you consider the example here from hydrochloric acids and also with waters, so in this case, you can see according to this equation, you can see that so the hydrochloric acid can donate the proton. And then the hydrochloric acid here is become chloride anions. And the waters start from waters and they become hydrogeniums, cations. Okay, you can see here. It's easy for you to understand. Okay, so HCl lose protons. It's become to chloride. And water receive one protons, one hydrogen ion. It's become to this species. Okay, this one. So according to the equation, you can see that the hydrochloric acid, this one, the molecular, the hydrogen chloride, this one is an acid. Or when we consider the ammonias, this one is ammonia, NH3. And in this case, and NH3 can donate, can accept the electron
can accept the protons from the water molecules. And after the donation of the protons, the water become hydroxide anions, and the ammonias become ammoniums. Okay, this one is the equation for the proton transformation between the chemical species. And now, when you consider both the equation here, you can see that in the first one, the water can accept the protons. However, in the second reaction, the water can donate the protons. So it means that the water can be acid or base. So in this situation, or the substance which can act at brontate get acid or base, we can call this one is amphoteric substance. Amphoteric substance. Okay, it's amphoteric substance. Which can act as acid or base. However, it's not at the same times. Okay, in the different situations. So you can see here from the definition or the theory of Brontes and Lowry, it's much improved than the Arrhenius definition, because in the Arrhenius definition, you can see that they mention this one is only true in the aqueous solutions. However, for the Brontes and Lowry definition here, the definition doesn't mention the mediums. They don't mention the solvents or something else. They simply mention, okay, proton donor and proton acceptors. It means that this definition can apply for most of solvents, or even as a reaction without solvent. It can be in the gas phase or in the solid phase. And according to this theory, so the acid and base reaction can be described as a proton transformation between two pairs of conjugate acid and base. You can see here from this reaction, the acid 1 react with the base 2 is formed to produce acid 2 and base 1. And such equilibrium shift is favored in the direction of the formation of weaker acid and base. For example, here, when you consider the reaction between the hydrochloric acid and the waters, you can see that in the first situation, the hydrochloric acid donates the protons and become chloride, and then the water receive accept the electron, accept the proton and become this species. So from this equilibrium, you can make the list of two pair of conjugate acid and base. So the acid is in front of base. So the first acid is hydrochloric acid, and the corresponding conjugate base is chloride. And the second pair is waters. However, water is not acid. Water is a conjugate base, and water is base, and the conjugate acid, the corresponding conjugate acid is H3O plus. Okay, so this one is two pair of conjugate acid and base. So that you should know about the definition of conjugate acid and base. Okay, you can see here. So according to this definition, you can see that so the acid and the conjugate base is the difference in the one proton. Okay, this one is easy to understand to determine which kind of conjugate acid and base consider in the particular reactions. What's this one? And for the bronchiate acid, and okay, also we learn about the equilibrium in the aqueous solution. When you want to consider the strengths of acid and base, you can see the acidities and basicity constant. This one we have already learned in the fundamental chemistry too. Okay. And now we consider a little bit more in the acid and base is also about the polyprotic, because you say that the polyprotic, what is polyprotic acid and base? This one is the acid or base can donate or gain more than one hydrogen atoms. Okay,
It means that the polyprotic acid and base can lose or gain hydrogen ions in step by step. For example, we can see here with for example, the first one is for the polyprotic acid. Here we consider the carbonic acid. The carbonic acid, there are 2 protons, and this one can donate the 2 protons. However, the donation here can happen stepwise. So you can see the first one, in the first step, the acid can donate the first proton, and in the second step, they can donate the second proton. So here we can say this one is also, for example, with the sulfide here, the sulfide here is a polyprotic base. They can accept the protons in 2 steps. The first one, they can gain 1 proton and become to the hydrogen sulfide. And then the hydrogen sulfide can gain 1 more or accept 1 more proton and become the sulfuric acid. Hydrosulfuric acid, not sulfuric acid, just hydrosulfuric acid. And this one is a stepwise. And based on the acidities or basicities, a constant, we can estimate the strength of the acid and base. And now we can consider some common classes of Brontes acid. Some common classes of Brontes acids we can mention here. The first one is binary acid. The binary acid, this one, the acid is composed of hydrogen and another element. For example, with HF, HCl, HBr, HI, or H2S, this one is binary acid. And the second one is oxo acid. What does it mean, oxo acid? The oxo acid here, you can see here is a structure of the oxo acid. And from structures, you can see that they contain this kind of a group. You can see they have a double bond oxygen group. This one is called oxo. Okay, this one is oxo group. Okay, it's why we consider this one is with the oxo acid. And the acidity of the oxo acid here is due to the OH group, because here the oxo is one is we can say that this one is very with they can take the electrons from the okay, simply we can say that, okay, so in this case acidic protons of OH group is due to the oxo group. The oxo group. The most important thing here is how can we draw this kind of structures when we know the molecular formula of the acid. For example, you can see here, this one is a sulfuric acid. This one is a sulfuric acid. And this one is phosphoric acid. However, the question is how can you draw this kind of structures from the molecular formulas? Okay, so I will show you the step to draw this kind of structures. Okay, for example, we are going to consider the formula of the sulfuric acid. This one is 2SO4. I think this one you also learned. This is not the first time you see the structure, the real structure of the acid. However, I think that nobody tell you how you can draw this kind of structures. Okay, first one we know from this molecular, so the central atoms. This one is the sulfur. Okay, this one is the sulfur. And now the first one we can put the sulfur in the centers. Okay, first one is sulfurs. And now we can see that there are 2 hydrogen atoms and 4 oxygen atoms here. So first one you can connect the hydrogen and oxygen. So each hydrogen and 1 oxygen is OH group. Okay, so now is 2 OH group
you can draw here from sulfur to OH group. First one makes a combination between hydrogen and oxygen. So 2 hydrogen and 2 oxygen is 2 OH group. Okay. This one. Okay, now because you have already seen here there are 2 hydrogen and 2 oxygen, so there are 2 additional 2 oxygen atoms, and you can connect these 2 additional oxygen atoms with sulfurs. Okay, and to be sure that each of oxygen fulfills and also the sulfur must be also fulfill the octet rule, so we can keep this one is a double bond here, also double bond here. And here is finally you can draw the structures formula of the sulfuric acid with the formula H2SO4. Okay, this one is structures, and here because of the 2 oxo groups and sulfuric acid, it's classified as the oxo acid. Okay, let's consider another one. For example, here is H3PO4 phosphoric acid. How can we draw the structure of the phosphoric acid now? Okay, I repeat this one and then I will show you, I will give you some example and you can practice yourself maybe in 1 or 2 minutes and we can cover it together. First one, the phosphorus atom. Okay, let's write down the phosphorus atoms. Okay, this one is the center atoms. Now there are 3 hydrogen atoms, so 3 hydrogen atom and 3 oxygen is formed 3 OH group, 1, 2, and 3. Okay, it's 3 OH group. Okay, another one is the remaining oxygen should be bond with phosphorus atoms. Okay, and you can count the number of electron pair. It's also can be applied for this step. And now you can put one, or say we can say that is one double bond between P and O. Okay, and this one is structure of the phosphoric acid. Okay, and now let's please consider another examples for the following acid. Maybe first one is Cl4. Okay, HNO2, HNO3, H2CO3. Okay, let's consider this 4 acid. So please draw or write down the Lewis structures of this acid. Okay. You can save your time. Maybe as we can make the break, and after that we can make the corrections. Maybe I make break in 5 or 10 minutes, and after that I will ask you the Lewis structure of this acid. Okay. Like apolic and dipolar supply DMF and NMP. Apolic and dipolar. So that they can dissolve whatever. Mostly whatever DMF and NMP can dissolve. Step within 2 steps dehydration and from cellulose and dehydration from cellulose. We have to casetate the cement. They don't require complicated catalyst, don't require complicated process. The catalyst is hydrogen. The catalyst is platinum and aluminum oxide. Because they can produce from cellulose, so they can renew the cellulose waste like popcorn, tree, bamboo. The ingredient is easy. So
they can save energy and reduce waste. Don't have amide in their group. Amide easily from some toxic compound. They have ketone instead of amide in their group. They don't have amide in their group. They have ketone instead. Amide can easily form toxic compound. When because DMF and NMP have amide in their group, so when synthesis they involve nitrogen and carbon, nitrogen and carbon. The unwanted product might be so toxic. Cyanure prevents cells from receiving oxygen. Early. But the higher concentration is rarely affected. The higher concentration is harmful. They are harmful. They can affect liver and metabolism. And metabolism process. Cyanure, otherwise the cyanure, the process that synthesis DMF and NMP involve nitrogen and carbon, so that they can form cyanogen, cyan chloride. They own very toxic. Cyanure prevent cells from receiving oxygen. Cyanogen harmful respiratory system. Cyan chloride harmful the heart and the brain. Aprotic and dipolar, just like they are aprotic and dipolar, just like DMF and NMP. So they can replace NMP and DMF. So they can replace NMP and DMF in almost case. Two step. Solvent, beautiful.
Ừ. Chỗ này nó đang có dịch bố ơi. Okay, so let's come back. Do you finish structures of the four acids? So with the first one, okay, so I may make the first correction.
chlorine in the centers, and then because you can see here one hydrogen some combined with one oxygen, so there's only one OH group. So there are still 3 more oxygen atoms. So this one is bound to chlorine atoms. Okay. Oxygen, oxygen, oxygen. Okay. So then we can add one more bond here. So this one is the first one is the structure of the perchloric acid or HClO4. The second one is for the HNO2. Okay, so central atom is nitrogen. One hydrogen and one oxygen, it means that there is one OH group. One OH group. And also we can see that we can add one more oxygen to nitrogen atoms here. And this bond between the nitrogen and oxygen should be double bond. Okay, this one HONO, HNO2. Okay. Okay, and now we can consider the next one is HNO3. In principle, it should be very similar here. One OH group, and here we should draw here is 2 oxygen, another 2 oxygen bond with nitrogen. Okay. The problem here is if you add here is double bond, and also if you keep this one is double bond, and also here is double bond. This one is S cannot apply for nitrogen, because now you can see that in case this situation, there are 5 electron pairs surrounding nitrogen atoms: 1, 2, 3, 4, and 5. It means that with this kind of structure, so the nitrogen has 10 electrons in the outer shell, and this one is cannot be applied to nitrogen, because nitrogen in the pair 2 and the maximum number of electrons is 8 electrons. So in this situation, is this one is a very special situation. This one should be have one coordinative bond, or one or the nitrogen here when donate 1 electron pair to oxygen. Okay, in this case we can write out here like this one. So here is the structure of the nitric acid. Okay, so one and a single bond, double bond, and one coordinative bond. I would say it's one dative bond. So this one is electron pair from nitrogen to oxygen. Okay. So consider the next one is for the carbonic acid. For the carbonic acid, the central atom is carbon. Good. So there are 2 OH, so it means that should have two hydrogen atoms. It means that with 2 OH group here, OH, okay. And you can see that one more oxygen bond with carbons. Yes, okay. And then we can add double bond between CO. Okay, and now you can see surrounding carbon, there are 8 electrons. So this one is a formula of the carbonic acid. Okay, so from this kind of examples, I think that you understand how you can write down the Lewis structure of such kind of brontate acid. Okay, now let's come back to the theory. And so we have already talked about the first 2 acids in the binary, and also the oxo acid, and now we can continue with the remaining 2 type acid. The third one is aqua acid. What is the aqua acid? Here, the aqua acid is the center. This one is, you can see this one, the center of this type acid is metal ions, and surrounding the metal ions is a water molecule. In this case, we say that the water molecule coordinated with the central metal ions, the central metal ions, and the acidity of this type acid is due to the water which coordinated with the central metal atoms. Okay,
This one. Here's maybe I will explain in the next few slides. Okay, and the last one is hydroxyls. We call it hydroxyl acid. The hydroxyl acid is similar with oxo acid because you can see the OH group. However, the difference between the two acids is in the oxo acid you can see the oxygen double bond. Okay, with oxygen. However, here we cannot observe this kind of bond, so there is only the OH group and without the oxo group. Okay, this one is a hydroxyl acid. So here's a list of 4 types of protein acid. And now we can come a little bit in detail about the variation of the acidities of each type acid. The first one is the binary acid. The binary acid. You can see the variation of the acidities based on the element X here. So you can first one we can consider in the same period. So in the same period. So for the same period from to the left to the right, the acidities is increased. Okay, you can see that from the left to the right. Yes, the left to the right. Left to the right. Yes. So the acidity is increased at the same time with the electronegativities. I can say that, okay, so the increase in the acidity is due to the increase in the electronegativity of the element. Because you know that the higher the electron negative, the higher the electronegativities of the element X, so the more polar the bond between X and hydrogen, and the more polar the hydrogen, the bond between hydrogen and the X atoms. So the more acidic the hydrogen. Okay, this one. And also within the this group is within a group. So when going down to the group, the acidities of the acid of the binary acid increase. This one is not. You can see now is we have the opposite variation of the acidities and the electronegativities. It's not the same like when we consider the element in the same group, in the same period. Yes, because in the same period, so the acidities and electronegative increase at the same time. However, when you consider in the same group when going down, you can see that when the acidity increase, as the acidity increase when the electronegativity is decreased. Okay, so it means that the variation here is the opposite direction. And this one is can explain by the stable the bond between the hydrogen and the element X here. Because you can see when going down to the group, so the size of the atom is become larger. And when the size become larger, so the X and the hydrogen between hydrogen and the atom X is less stable, and when they're less stable, this one is easy to be broken, and it's why the acidity is of the binary acid increase. Okay. Maybe I will translate a little bit in Vietnamese. So trong khi mà ta xem xét trong cùng một cái chu kỳ đúng không? Trong một cái chu kỳ theo cái bảng hàng ngang này nữa, chúng ta thấy là cái tính axit tăng cùng độ âm điện, thì chúng ta giải thích là do khi mà độ âm điện tăng thì cái liên kết HX nó càng trở nên phân cực, mà khi càng trở nên phân cực thì cái hydro này nó càng có khả năng chuyển hóa thành proton. Nghĩa là cái phần khi mà cái liên kết nó càng trở nên phân cực thì hydro là độ âm điện trung bình thì nó sẽ trở nên mang phần dương điện vào đầu, và đầu kia nó sẽ mang phần âm điện âm, và như vậy là cái liên kết nó rất dễ bị phân ly kiểu axit. Thế nhưng mà trong cùng một nhóm thì tại thấy cái điều ngược lại, trong một nhóm thì cái tính axit nó tăng khi độ âm điện giảm, chứ nó không cùng chiều như là trong cùng một chu kỳ. Thế lúc này trong một nhóm người ta giải thích đó là khi đi từ trên xuống dưới trong một nhóm thì cái kích thước của cái hạt của cái nguyên tố nó tăng lên, nguyên tố X cho nên nó tăng, ví dụ trong cái dãy từ HF đến HI, ta thấy là kích thước của cái nguyên tố nó tăng lên, kích thước nguyên tố tăng lên thì cái thằng hydro nó rất là bé nhỉ. Hydro là cái nguyên tử cũng kích thước cũng không phải lớn nữa, nhưng mà ta thấy là khi cái nguyên tố này kích thước nó tăng lên thì cái liên kết giữa H và X này nó mất đi cái sự cân xứng, và cái liên kết này nó càng trở nên kém bền, và khi nó trở nên kém bền thì cái việc đứt gãy của nó rất là dễ, nên là vậy tính axit nó lại tăng.
theo cái chiều tăng ở bán kính, chứ lúc này nó lại không tăng theo để là cái đèn trắng đấy, cái chiều đèn tăng xanh kia của trông không rõ chữ vậy ạ. độ âm điện. Như vậy là ta thấy hai cái biến đổi ngược chiều, và ta chú ý để ta có cái giải thích phù hợp. Okay, so let's consider the second one. Okay, consider the second one is about the oxo acid. And the oxo acid here is acidity of the oxo acid is depend on the number of the oxo group. Depend on the number of oxo group. And here is an example. You can see the pKa values for each acid, and also when we pay attention on the number of the oxo group. For example, the first one with the HOCl, okay, the hypochlorous acid here with our oxo group, the pKa is only 7. So remember that the higher the pKa, so the lower the acidities. Nghĩa là pKa mà càng lớn thì tính acid nó càng bé, đúng không? And now when there is one oxo group here, you can see the pKa about 2. So it means that the acidity constant increase about 10,000 times. Okay. Như vậy là tính acid nó tăng 10.000 lần, đúng không? 10 mũ 5 lần, đúng không? 10.000 lần. Okay, so now you can see the next one acid with one more oxo group. Now the pKa is about -1. And with another, with 3 oxo group, each one is for the perchloric acid. It's about pKa is about -10. It means that the acidity is 10 power 10. It's quite high numbers. It's about 10 billions. Okay, and so you can see that you actually know that the perchloric acid is one of the strongest acids. So you can see with the 3 oxo groups, so it strongly increase the acidities of the oxo acid. So remember that here, so the acidity of the oxo acid strong depend on the number of the oxo group. Okay, so larger the number of oxo group, the stronger the acidities. The acidities. Okay. And next one is about the aqua acid. The aqua acid, it means that I mentioned here the aqua acid, you know that it's metal ions is surrounding by the water molecules. And we have only learned in the previous topic, the water is the polar molecules, okay, with the negative charge is focused on the oxygen atoms. It means that, so you can see that the water can interact with the metal ions here by oxygen atoms, and this we can call is a hydrate metal ions. And because the interaction between the water and also the metals, and for example, you can come back a little bit here, so you can see there is an interaction between the water and the metal ions, so it makes the OH bond in the water molecule is become more polar, and it's more easier to be deprotonate. It's become to acid. Is why it's called acidity of the hydrate metal ions. And in this case, you can see the acidity is depend on the positive charge on the metal ions of the metal ions. So the higher the charge, and also the stronger the acidities. For example, here you can this table you can compare. Here we have some 3 positive metal ions. Okay, and here there is only 2 positive charge metal ions, and you can see the difference in the pKa values. This one is not pKa, this one is Ka. Okay. So from here easy to see that. So the 3 plus is much stronger acid than the second one. The second plus metal ions. That's why I say that the higher the charge, the stronger the acid. Okay, so it depends on the charge of the metal ions. And also here we mentioned a little bit about the amphoteric oxide and the amphoteric hydroxide. We already learned that. So amphoteric substance is the substance which can play the role of both bronze acid or base. And here we have the concept of amphoteric oxide or hydroxide. Okay. So according to this table here, I make this one is a location of the amphoteric oxide and hydroxide and the main group elements. So here with the blue one is a basic
oxide and hydroxide, it's the element with the basic oxide or hydroxide, and then with the pink one or with the here is one is for the acidic oxide, and you can see the border between the basic oxide and also the acidic oxide is amphoteric ones, and with the cycle here is amphoteric oxide. This one is amphoteric oxide in or oxidative state, and the square is only amphoteric oxide in the low oxidation state. For example, here is aluminium is one of the very common, is well-known elements, because you know the aluminium oxide is one of the representative example of amphoteric oxide. For example, here with the lead there are two oxidation state is 2 and 4. So lead 2 with a cycle, it means that both lead 2 and lead 4 oxide or hydroxide is amphoteric. However, with bismuth, for example, with bismuth, S1 is the next element. Bismuth has two oxidation state of 3 and 5. So there is only the bismuth 3 oxide S1 is amphoteric. However, the bismuth 5 S1 is acidic. Okay, understand what does it mean, the cycle and the square here. And also here is the list for the amphoteric oxide based on the oxidation number of the D block element. You can see that with the low oxidation state, for example, 2 or 3, most of them are basic oxide, and with the high oxidation state, 5, 6, or even 7, the corresponding oxide or hydroxide is acid. With the mediums one is should be the amphoteric oxide. Okay, this one is very useful when we consider the acid and base properties of the oxide and hydroxide of a particular element. Okay, so let's break a little bit before we come to the Lewis definitions. Application of sarin as twin solvent replace. Chuyển slide. Chuyển slide. Mày chuyển slide đi. Chưa. Mày ấn vào slide đi. Thôi được rồi. Bây giờ mới được. Lại từ đầu đi. Chưa được slide đầu. Không, đến slide 3 rồi nhưng mà lại từ đầu. Chưa nhảy. Chưa nhảy. Không. Mày để một cái điện thoại với cả một cái ấy vào ấy, mày vào cả hai bằng cả điện thoại rồi, máy tính để xem có để slide không. Slide sâu ấy. Ấn vào cái slide sâu, cái thứ 7. Slide sâu. Đọc ở thanh ngang đấy. Cạnh cái animation ấy. Mà cái chuột của đấy đúng rồi. Form beginning.
Rồi. Okay, so now let's continue with the Lewis definition. You can see from the history of the acid and base theories, the Bruntes, Lowry, and also the Lewis definition is introduced at the same time. It's about 1932, okay, at the same time. First one is you can see H1. I show you the definition of Lewis. You can see that in the also the acceptor and donors. However, H1 is not protein anymore. In this situation, they mention okay, the acid as electron pair acceptors and base are electron pair donors. And now we shift from the proton donor and proton acceptor to the electron pair acceptor and electron pair donors. Okay, it's not proton anymore. This one is electron pair. So because according to the Brontes and Lowry, you can see that there's one limitation is so because bronchial acid is a proton donors. So because this one is proton donors, so the bronchial acid should have hydrogen in the component. However, because however, when you use the Lewis definition, is related to the electron pair. And you can see that so any chemical species will have an electron pair. So it means that the Lewis definition is one of the widest definition for the acid and base reaction, and this one is very widely used in the chemistry. Is Lewis definition of acid and base. As to be more clear in this definition, we can consider the reaction between the ammonias and hydrogen ions. As I show you on the picture, you can see that so the combination between the ammonia NH3 and proton is produce ammonias. Okay, produce ammonias. And we consider a little bit in more structure of the substance here. We know that so the ammonia NH3 there is one lone pair on the nitrogen. Let's see here. This type lone pair. Okay, this one is lone pair on the nitrogen. Maybe I will draw something here. This one is an electron pair. This one is an electron pair. And now you can see here, and for hydrogen ions, because the hydrogen ions is a hydrogen, and the hydrogen atom has one electrons on the 1s orbitals. Okay, there's one 1s orbitals, and now when you consider the proton, it means that the proton is without electrons. Or we can say that so the hydrogen atom has empty 1s orbitals. This one is empty 1s orbitals. Okay. So this can you see that so now the ammonias can donate this electron pair to the empty orbitals or protons. And the result of this process is they form the ammoniums and it's 4 cations. Okay. So according to the Lewis definition here, you can see that so the ammonias donate the electron pair. So ammonia is base, Lewis base, and proton here accept the electron pair from ammonia. So the proton is the Lewis acid. Okay, this one is so it's a little bit. I think it's a little bit more complicated when you apply the Lewis definition, because in this case we must consider the structure of each reagent. For example, here we consider the structure of ammonias and also protons in the examples. And so according to this definition, so the acid and base reaction is result in the adduct. The adduct here is there is a dative bond. For example, here the A here is for the Lewis acid and B is for the Lewis base, and you know that. So now the base here donate the electron pair to the acid,
Here you can see in the adduct here should be the most importantly, coordinative the amide example. covalent bond. Amide can easily It's a dative bond is from the base to the amide is acid. the low concentration. Okay, this one is a Lewis and base Those reaction. factor like Somehow it's very similar what with is the the- formation of covalent what bond. ion Or can say this one is They a affect like addition reaction, liver okay, and or the combination reaction between the two process. molecular and they form another only one adduct In after the reactions. When synthesis, Okay, now let's consider the this kind of combination. We can make the comparison between the Brontes and Lewis models. nitrogen. Okay. So So this one is a they reaction can between form ammonia and water like produce cyanogen, the ammonium and and they are hydroxides. all So according to very first one, we toxic. consider the Cyano Brontes. can prevent We consider cell first from one is the receiving Brontes oxygen. model. Cyanogen So you can see here it's easy to harmful realize that. So the respiratory, water you can donate the electron protons to NH3. So the ammonia has become ammoniums, and the water is becoming the hydroxide. It can become the hydroxide. In this case, you can see that the waters donate proton and ammonia accept the protons. So now ammonia is Brontes, a base. And also water is a Brontes acid. Okay, this one. It's according to the Brontes model. This one is considered Brontes models. However, now if you consider the Lewis models, what is happening when we consider with the Lewis model here? So with the Lewis model, you can see here. So in this case, ammonia is also can donate electrons, donate the electron pair. So it means that ammonia is a Lewis base. However, its water is not the acid. Water is not the acid base. This case, water is not the Lewis acid. Only the proton, only this one, the proton in the water is Lewis acid. So in this case, we say that the Brontes base are Lewis base. It means that all Brontes base are Lewis base. However, the Brontes acid is not Lewis acid. We simply say that the Brontes acid exhibits the Lewis acidities. Maybe in Vietnamese it's more clear here. Okay, ở đây thì ta so sánh hai cái lý thuyết đó. Ta so sánh hai cái lý thuyết của Lewis và Brontes. Thì ta thấy cùng một phản ứng ở đây thì ta cũng đều thấy đúng không? Trường hợp này thì trong bất kỳ cả hai trường hợp thì cái ammoniac nó NH3, trường hợp thứ nhất thì NH3 nó nhận proton nó là bazơ và nước nó nhường proton thì nó là axit. Thế còn trong trường hợp của Lewis thì ta thấy là trong trường hợp này thì NH3 nó vẫn dùng cặp electron để nó cho vào H cộng của nước, như vậy lúc này thì nó vẫn đóng vai trò của bazơ Lewis. Thế nhưng mà nước thì nó không phải là vai trò của axit Lewis mà chỉ có một phần nữa. Lúc này nó chỉ có một phần trong nước, không phải toàn bộ nước nữa. Ở lúc này nó không phải là nước mà thực chất lúc này là cái proton của nước, nó là cái proton của nước và nó đóng vai trò là cái acid Lewis. Thế do vậy lúc này thì người ta sẽ nói là gì? Tất cả mọi cái bazơ Brontes thì nó là bazơ Lewis. Như vậy là cái thuyết nếu xét về mặt base thì cái thuyết của Lewis nó mạnh hơn cái thuyết của Brontes. Nghĩa là tất cả Brontes base thì đều là Brontes thì đều là Lewis base. Thế nhưng mà Brontes acid thì ta không nói là Lewis acid mà lúc này ta đã nói là Brontes acid vì nó thể hiện tính acid Lewis. Mày ơi, không thấy slide. Nó thể hiện tính acid Lewis. Nhưng em chú ý chỗ này nó hơi một chút nữa. Thì thực chất là nếu em nhìn thấy ở đây thì cái Lewis, cái acid Brontes thì thực chất nó chính là một cái adduct trong cái Lewis. Tại vì ở đây ta có thể hiểu là cái nước nó chính là cái sản phẩm kết hợp của H cộng và OH trừ. Thì trong cái sản phẩm kết hợp của H cộng và OH trừ, ta chú ý H cộng và OH trừ nó, nếu mà kết hợp của H cộng và OH trừ nó tạo thành nước thì rõ ràng lúc này OH trừ sẽ cho cặp electron và H cộng là nhận cặp electron. Chỉ có NMP, và như vậy là cái sản phẩm nước này của ta đúng không? Nó chính là một cái adduct đúng không? Giữa cái gì? Adduct này là adduct giữa cái OH, cái OH trừ và H cộng. Đấy. OH trừ và OH cộng, những cái thằng này ta trừ và người cộng. Đấy, nó chính là thành một cái adduct này. Thế là vậy là cái acid Brontes thực chất nó sẽ là một cái adduct giữa một cái H cộng nữa và một cái bazơ Lewis, một cái bazơ Lewis. Đấy, vậy là nó hơi phức tạp khi ta so sánh cái này một chút nữa. Nhưng mà ta nói rõ thì người không hiểu rồi.
Okay, so now we can see the classification of the Lewis acid and base reaction based on the structures of the component. The first one is we can consider the first one is a one type of reaction. So here is even we are doing chemistry of this kind of element. However, now you can count the number of electrons in the surrounding atom here. First one you can see here is the boron. Is a boron here. The boron here is surrounded by the three groups, and you can count it 1, 2, 3. It means there are 3 bonds surrounding the boron atoms. So now it means that surrounding borons there are 6 electrons. Okay, and after the reaction here, they change from the 6 at the outer shell with 6 electrons to the outer shell with 8 electrons. So it's why I mentioned here the first one is the first type of the Lewis acid base reaction is the species with the incomplete octet accepts the electron pair and to form a new compound with a complete octet. Okay, so here it's changed from 6 electrons to the 8 electrons for the boron atoms. We consider the boron here. Okay, consider boron. Okay, so the boron at the beginning is the initial state, it's incomplete octet, and after the electron pair acceptors, the boron has 8 electrons as the complete octet here. So first one from incomplete to complete octet. The second one is the second type reaction. Here is one is a reaction between the carbon dioxide with the hydroxide ions. It's from the hydrogen carbonate. And this one is a very common one. This one, I think that you have to know when learn chemistry in the secondary and also in high school. However, to interpret this reaction is not so easy. Yes. And here's maybe I can show you here because you know that the CO here, each CO is a polar bond, and now we can see here. So because the carbon here with lower electronegativity, so we can see there is one positive charge, partial positive charge on the carbon atoms, and now the hydroxide ion here can attack the carbon centers. Okay, and then this one is removed with this one, the electron pair here to the another oxygens, and finally they form the product is hydrogen carbonate. And this one you will be become more familiar when you consider the organic chemistry course. It also this kind of course is the mechanism of the reaction or the way the reaction happens. Okay, so here we describe the attack or the how the reagent can combine with each other to form the product. Như vậy là đối với hai phản ứng đầu tiên nó có hai kiểu phản ứng khởi. Thứ nhất là cái hợp chất ban đầu của lớp vỏ 6 electron nó chuyển hóa thành lớp vỏ có 8 electron. Vậy là từ cái incomplete octet ta chuyển thành complete octet. Thì cái phản ứng thứ hai đó là cái phản ứng này thì nó liên quan đến hợp chất mà đã có đủ 8 electron, nhưng mà cái quá trình phản ứng đây thì nó tương đối phức tạp. Cái phản ứng đây thì nó tương tác đến cái sự gọi là reagent and accept electron pair. Ở đây thì ta biết là nếu ta phân tích cái phản ứng này một chút thì ta thấy là CO ở đây thì cái đầu này có ta magnetic dương, cái đầu kia là magnetic âm. Và khi đó cái thằng carbon này nó sẽ nhận cặp electron từ hydroxide xuống, và khi nó nhận được cặp electron hydroxide thì cái liên kết này nó trả về cho O này nó và nó trở thành O trừ. Và cái con đường cái phản ứng này thì nó rất giống với con đường phản ứng của phản ứng hữu cơ. Bạn nào học rồi thì sẽ biết đó, và bạn nào mà chưa học thì sau này sẽ học đúng. Và lên hữu cơ thì các em phải rất quen thuộc với cái phản ứng ta gọi là mechanism reaction, là cơ chế của phản ứng, là cái con đường mà phản ứng xảy ra, cái cách thức mà phản ứng xảy ra. Tôi cũng không hiểu là vì sao rất nhiều người thích hữu cơ đúng không ạ? Nhưng mà rất nhiều người thích hữu cơ, nhưng mà đại đa số sinh viên thích hữu cơ không ai cũng giỏi cấu tạo. Mà mọi người quên mất cái chuyện đó là muốn giỏi hữu cơ hoặc vô cơ thì phải giỏi cấu tạo. Chứ còn nếu như mà chỉ có chui vào phòng lab mà làm thí nghiệm thì nó như cái tôi không expect sinh viên như vậy đúng không? Đối với sinh viên thì cái việc vào lab là việc quan trọng nữa. Nhưng mà khi mà ta dành quá nhiều thời gian trong lab mà trong khi ta không chịu bổ sung kiến thức nữa, thì đấy là một trong những thiếu sót vô cùng lớn nữa. Nó giống như ta làm thợ chứ không phải ta đi làm thầy đúng không? Đây ta gọi là làm thợ làm thí nghiệm thôi. Thế là vậy là đối với cái phản ứng thì các em phải hiểu rõ cái cấu trúc một chút, các em hiểu rõ cái con đường một chút nữa, hiểu rõ cái lý thuyết nữa. Tại vì sau này khi mà các em vào phòng thí nghiệm các em không có thời gian để các em bổ lại kiến thức. Và đặc biệt là
ta gọi là basic, đúng không? Basic course, fundamental course là những cái course rất quan trọng. Và nếu như ta không có kiến thức đấy thì sau này nếu bạn nào, nhất là bạn nào sau này mà muốn đi làm tiếp tục cái con đường nghiên cứu, các em sẽ thấy là các em sẽ rất vất vả. Có lẽ là nếu như ở cái mức độ bachelor hoặc master thì nó đơn giản. Thế nhưng mà nếu mà làm PhD động mà ngay cả các em làm master ở các cái phòng thí nghiệm khác, hoặc là các em muốn đi nước ngoài thì các em sẽ thấy là cái independence thinking này, cái independent thinking nó rất là quan trọng, cái ý tưởng độc lập nó rất là quan trọng. Và các em muốn có ý tưởng độc lập thì các em phải dựa trên những cái basic course, các em phải dựa trên các nền tảng kiến thức cơ bản. Không phải là tôi chê, nhưng mà có rất nhiều người đi làm nghiên cứu sinh nhưng mà thực chất là khi làm học trò tôi cũng vậy thôi, đúng không ạ? Xuất phát từ cái phòng thí nghiệm vô cơ cùng đi làm PhD ở Bỉ, cái nguyên tắc gọi là cái physical chemistry, và bạn đã bảo là em rất là hoang mang tại vì cái background của em về physical chemistry em không hề có. Đấy, thế cho nên là cái chuyện nhỉ, cái chuyện mà cái background của kiến thức là vô cùng quan trọng. Để nói với các em. Và những cái background thì nó các em sẽ có được thành ra cái background từ những cái basic course này, đúng không? Để sau này chả ai dạy các em cả, các em phải tự đọc. Và sau đó các em mới thấy là những cái thứ này đôi khi mình đã nghe được ở đâu, mình đã được học rồi, mình đã được dạy. Rồi, okay. So now we can consider the next one, next to mechanisms. The next type is the reaction here is if you count first one, electron number here, for example, for this reaction, the silicon with 4 electron pairs, so 4 times 2 is 8 electrons, so there are 8 electrons in the silicon at the beginning. However, you can see the product here with silicon is it's 6 fluorine atoms surrounding the silicon center, so it's 6 times 2 is 12. Okay. This one is 12 electrons in the cell of silicon atoms. And this reaction is, we can say that we can expand the octet. We can expand the octet cell. Let's start from 8 to 10 or 12. This one is very common with the elements in the period 3. Not for the element in period 2, because element in period 2 is strictly following the octet rule. Cái kiểu này là kiểu phản ứng thứ ba, đó ta mở rộng cái lớp bát tử từ 8 thành 10, 12. Và mở rộng cái lớp bát tử này thì nó thường đến các yếu tố từ chu kỳ 3 trở đi. Cái yếu tố chu kỳ 2 nó chỉ tuân theo bát tử, nó chỉ có 8 này là thực ra. And the last time reaction is a very characteristic. This one is for the coordination chemistry. We can say that it's a reaction between the metal ions and the ligand. And this one is a complexation. You can see here in this case, metal ions accept the electron pair from the another molecules, or we say that it's from the ligand to form the coordinative bond, or we can say that it's to form a coordination compound. Cái phản ứng cuối cùng này là cái loại phản ứng rất là đặc trưng trong cái coordination chemistry, ta gọi là phối trí, là phức chất, đúng không? Ở trong trường này cái ion kim loại nó nhận cặp electron, nó nhận cái electron pair, nó nhận cặp electron từ các cái phối tử, ta gọi là phối tử, ta gọi là ligands. Và nó hình thành của ta gọi là coordination compound, gọi là hợp chất phối trí. Hay thông thường các sách nó gọi là phức chất, nhưng phức chất thì không phải. Phức chất thì nhiều người dịch thành complex compound, là hợp chất phức tạp, nhưng thực chất ở đây người ta gọi là coordination compound. Là vì sao gọi là coordination compound? Vì cái bản chất của cái liên kết trong trường này nó chính là coordinative bond, nó chính là dative bond. Đó, nó chính là cái electron pair donation from the ligand to the metal ions. Thế là cái việc cho cặp electron từ cái phối tử vào ion kim loại. Vậy như vậy là ta có 4 kiểu axit, và axit Lewis, axit base. Rồi, ok. Vậy là các em sẽ thấy đúng là ta sẽ nghiên cứu tất cả các cái phản ứng này nữa trong những cái chương tiếp theo. Cái mục đích như hôm trước tôi nói rồi, đúng không? Là tại sao ta phải trình bày 3 cái topic đầu tiên? Tại vì 3 topic đầu tiên nó là khởi nguồn cho các, nó chính là cái bước đệm cho cái hóa học vô cơ, đúng không? Ta không thể học hóa học vô cơ theo cái kiểu phản ứng, đúng không? Mà ta học hóa học vô cơ dựa trên cái việc hiểu, cái việc suy luận về phản ứng vô cơ. Cái việc này nó sẽ khó, nó sẽ khó. Ta sẽ rất khó nếu như ta không có khái niệm cơ bản về cấu tạo, ta không có khái niệm